팀 셔럭님이신데요. 제 발음이 괜찮나요? 네. 예, 팀 셔럭님이십니다. 이분에 대해서 잠깐 소개를 해드리겠습니다. 이분은 지금 현재 워싱턴 DC에서 거주하고 계시는 탐사 보도 기자님이십니다. 2차 세계대전 이후에 선교사와 그 다음에 그 구호 사역자로 일하시는 부모님을 따라서 일본과 한국에서 어린 시절을 보내셨고요. 1960년에 서울에서 그 4.19 혁명을 직접 목격하셨던 분이십니다. 그로부터 12년 후에 북한 대표단이 분단 이후로 한국을 최초로 방문했을 때 그 당시 대통령과 함께 회담을 할 때도 있었고요. 그럴 때도 서울에 계셨던 분입니다. 그 이후에 대학원에서 한국 현대사, 아주 특이하십니다. 저희도 잘 모르는, 한국 사람도 모르는 한국 현대사를 공부하셨고, 그 다음에 전두환 정권 시에 광주 대학살과 민중항쟁에 대해서 알게 되셨다고 합니다. 그때부터 한국과 북한에 대한 기사를 쓰기 시작하셨고요. 아무래도 제3의 눈으로 바라보는 기사이기 때문에 좀 더 객관적인 기사이지 않았을까 싶습니다. 1980년 광주 항쟁 시에는 카터 정권이 관여했다는 그 비밀 문서를 1996년에 공개를 했었잖아요. 네, 그 일로 팀 셔럭님이 많이 알려지셨고요. 그로부터 16년간 네이션지 뭐하는 데인가요? 네, 네이션지 통신원으로 활동하셨으며 한반도 평화 프로세스에 대해서도 많은 글을 쓰고 계시는 분입니다. 그런 팀 셔럭님을 오늘 강사님으로 모시려고 합니다. Okay. Thank you so much for inviting me. I'm so honored to be here in Los Angeles for this, and I appreciate so much being asked to speak about the U.S. role in Korea in 1979 and 1980. 예, 초대해 주셔서 감사합니다. 이 자리에서 1979년도 그리고 80년도에 미국의 영향에 대해서 이야기하게 돼서 영광입니다. I'm going to speak to you about U.S. responsibility and complicity for what happened, based on what I've learned about the U.S. role in those years, 1979 and 1980. 제가 찾아낸 1979년도 80년 사이에 미국의 역할과 활동에 역할에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. But first I want you to know how I got interested in this subject and what happened there. You probably know, you may have read that I grew up in Japan and also Korea, where my parents were working for church organizations. 예, 먼저 제가 어떻게 한국 문제에 관심을 갖게 되는지에서 짧게 설명드리고자 합니다. 이미 읽거나 들으셨을 수도 있겠지만 저는 교회에서 사역하시는 부모님을 따라서 한국과 일본에서 어린 유년 시절을 보냈습니다. So I lived in Seoul actually in 1960 when Sigmund Rhee was overthrown, and I was 9 years old, and I could understand what happened because I was reading the newspapers. 예, 1960년대에 이승만 대통령이 하야할 당시에 제가 한국에 있었고요. 그때는 9살이었고 뉴스를 통해서 어떤 일이 진행되는지 이해할 수 있었습니다. So 419 was always very important to me, and I remembered it always. 예, 그리고 얼마나 중요한지 항상 기억하고 있습니다. But when I was going to graduate school in late 70s, 77 to 1980, I was writing about the South Korea in my master's program. I was writing about South Korean politics and especially the labor movement. 1970년대 말부터 80년대까지 저는 석사 과정을 하는 데 있어서 한국의 정치와 노조 문제에 대한 연구를 하고 있었습니다. And so in 79 and 80, I was paying very careful attention to what was going on in Korea. 당연히 79년도와 80년도 기간에는 한국에서 무슨 일이 발생하는지 관심 있게 보고 있었고요. And so when Gwangju happened, I was getting reports. The famous German photographer who was in the film Taxi Driver. I saw those films when those films were broadcast on U.S. television.
요즘에 흥행에 성공했던 택시 드라이버라는 영화에 나왔던 유명한 독일 기자가 당시에 발표했을 때 저는 그걸 직접 볼 수 있었습니다. And I was also able to, get reports from Korean churches were sending reports to Japanese churches, which were sending the reports on to U.S. churches. So I was getting a lot of information, and I learned about Gwangju, a lot of the details about what happened right away. 그리고 한국 교회가 일본에 있는 교회나 다른 절차를 거쳐서 보내주는 보고들을 접했기 때문에 어떤 일이 진행되는지 정보를 그때 바로 접할 수 있었습니다. And I was very shocked and angered by the U.S. response. 그 당시에 미국의 반응에 대해서 매우 화가 나고 놀랐었습니다. And I first went to Gwangju in 1981, about 9 months after the uprising. 저는 81년도에 광주 항쟁이 있은 지 9개월쯤 후에 방문하게 됐고요. And at that time, I stayed with some American missionaries who were there, living in Gwangju, and who witnessed much of what happened. 그 당시에 광주에서 현장을 목격했던 선교사와 함께 시간을 보내면서 그의 경험을 접할 수 있었습니다. And in 1985, I was there again, and I met many people who had been participating in the uprising and had recently come out of jail. 85년도에 다시 방문했을 때는 막 감옥에서 풀려난 당시 광주를 직접 경험했던 사람들을 만날 수 있었습니다. And so I learned from them firsthand, what had actually happened. 그들을 통해서 직접 그들이 경험한 것을 배우게 되었고요. And really, one of the things that I remember so well on that trip of 1985 was I was in Gwangju, and I also went to Mokpo. 제가 그 당시 방문해서 기억하는 거는요. 일단 광주와 목포를 방문했었을 당시인데요. And the people that I met with said to me, until this happened, we really believed in the United States. We really believed that the United States would support us in our democracy movement. 이 일이 발생하기 전까지는 미국이 민주주의를 수호하고 우리를 보호해 줄 것이다라고 믿었다고 했습니다. And when the United States essentially sided with the Korean military and Chunduan, they felt betrayed. 미국이 한국의 군부와 전두환과 함께 했을 당시에 배반을 당했다는 느낌이 있었다고 합니다. And so they asked me, please tell our story. Tell the American people we feel so betrayed by your government. 그들은 우리가 진짜 배반당했다는 느낌이라는 것을 미국 사람들에게 전달해달라, 보도해달라고 요청했습니다. And so, really, ever since then, I've been, trying to report on this and finding out as much as I could. 그때 이후로 관련된 내용을 보도하기 위해서 노력했고요. 최대한 진실을 발견하기 위해 노력했습니다. So I'll talk a little bit about, what I initially learned and then what I've learned in recent years from some of the reporting and research I've done. 오늘 강연에서는 예전에 제가 알고 있었던 것과 최근에 새로 발견한 것들을 함께 설명드리도록 하겠습니다. So first, it's like a previous speaker said, it's important to note the significance of the events that we're in 2019. The movement against military dictatorship that culminated in Gwangju actually began 40 years ago when in October 79 there was these large demonstrations, uprising in Busan and Masa. 오늘날 2019년도에 저희가 기억해야 될 사항은요. 군사행동은 39년 전에 발생한 것이 아니라 40년 전에 부산과 마산에서부터 그 이전부터 준비가 됐다는 겁니다. And as we know, that led to a massive crackdown by Park Chung-hee, and he sent the military in. And then in the middle of all that, he was assassinated by the head of his own CIA. 당시 박정희 대통령은 활동을 억제를 했었고요. 그 억제라는 과정에서 자신의 정보부인 우용원에게 살해당했습니다. And then over the next few months, many Koreans in the streets began demanding an immediate return to democracy, and that is when Chunduan began taking power.
그 이후 몇 달 동안 한국의 시민들은 거리로 나와 민주주의를 요청했고요. 그리고 권력을 다시 돌려줄 것을 요청했습니다. As someone also mentioned, first he took over the military in December 1979. 먼저 그는 79년도에 군대를 장악했고요. And then he seized the government and shut down all protests on May 17 when he declared martial law. 그리고 그 계엄령을 발표하면서 5월 17일 날 정부의 활동을 중단시키고 모든 시위를 중단시켰습니다. And of course then the next day, May 18, which we're commemorating today, his special forces, the paratroopers, launched their initial attacks on pro-democracy demonstrators in the streets of Gwangju in front of Chonam University. 그 다음 날 5월 18일이요. 그날 우리가 기념하는 바로 오늘이기도 하죠. 그때 군인들이 처음으로 공격을 시작했습니다. In 1996, I published articles in the U.S. and South Korean press that were based on about 3,000 pages of declassified documents I obtained from under what's called the Freedom of Information Act. 저는 96년도에 그러니까 정보의 자유법에 근거해서 발견한 3,000쪽의 자료를 근거로 해서 책을 발간을 한 게 있습니다. And these documents showed that both the U.S. Embassy, Ambassador Gleistein, who you saw briefly on the film, and U.S. military personnel were deeply involved in conversations with Chun Doo-hwan and the Korean government of the time in managing the crackdown on pro-democracy demonstrators in the streets. 아까 미국 대사관과 아까 영화에서도 봤지만 당시 미 대사가 나왔었죠. 그리고 군대는 한국 정부와 전두환과 함께 어떻게 민주주의를 요구하는 시민들을 억압할 것인가에 대한 얘기를 나눴습니다. In my initial articles, this was 1996, 23 years ago, I made three initial conclusions. 제가 처음 발표를 할 때 96년도니까 23년 전이죠. 그때 세 가지 결론을 내렸습니다. The first one, based on documents, of course, was that the Carter administration, they thought that what they considered the chaos in South Korea, these demonstrations, might persuade North Korea to invade, so they approved plans to use the military against demonstrations in the streets. 첫 번째는요, 물론 서류에 근거한 얘기입니다. 당시에 한반도의 혼란이 북한을 자극할 것이고 북한의 행동이 있을 것을 걱정해서 군사 행동을 할 준비를 하고 있었다는 겁니다. And the American officials knew that Chun's plans included using the Korean Special Warfare Command troops, the Black Berets, the paratroopers you saw in the films. 사진에서 보신 블랙베리라고 하는데요. 사진에서 보신 특수 공수부대가 민간인을 공격할 준비를 전두환이 당시 준비하고 있었다는 겁니다. And in an important meeting on May 22nd, 1980, in the middle of the uprising, the Carter administration held a very important meeting at the White House. 한참 봉기가 광주 항쟁이라는 동안에 백악관에서 카터 행정부는 모임을 가졌습니다. And at that meeting, they decided that the U.S. would assist the South Korean military in ending the uprising. 그 모임에서 미국 정부는 전두환을 지원해서 한국의 운동들을 멈출 것을 계획했습니다. And at the time, the president, Jimmy Carter, told a national TV audience on CNN. He was asked about whether this, his support for the crackdown was contrary to his vision of human rights and foreign policy. 당시에 카터 대통령은 CNN과의 인터뷰에서
그가 보여줬던 비전이죠. 그 민주주의를 흡수하는 그 이상과 어긋나는 것이 아니냐라는 질문을 받았습니다. And Carter's response was, no, it was not a contradiction, that this is his exact words, the maintenance of a nation's security from communist subversion is a prerequisite to the honoring of human rights and the establishment of a democratic process. 당시에 그는 공산주의자의 명행으로부터 안보를 지키는 것이 인권을 지키는 것보다 먼저 우선한다라고 말을 했습니다. Now, of course, none of that was true. 물론 그건 사실이 아니었고요. Gwangju had nothing to do with communist subversion or the Soviet Union. 광주의 행동은 공산주의나 혹은 소련과 아무런 관계가 없었습니다. It was a popular revolt against a military dictator. 이것은 그 군사 독재자에게 대항한 운동이었습니다. And in recent years, I've learned much more about how this decision came to be made by the U.S. 최근 들어서는 미국 정부가 어떻게 이런 결정을 내렸는지 좀 더 알게 됐는데요. In 2 years ago, in 2017, I worked closely with a reporter for NBC in Gwangju. Her name is Kim In-jung. 저는 2017년도 2년 전에 광주 MBC의 김인정 기자와 함께 활동할 수 있는 기회가 있었습니다. And I helped her produce 2 documentaries about Gwangju. 저는 그녀에게 두 개의 다큐멘터리 제작을 도와줬고요. And I helped her set up some interviews with U.S. officials who were involved at the time. 당시에 관여했던 미국 관계자와 인터뷰를 할 수 있도록 설정해줬습니다. And at that same time, I was in Gwangju. I was actually all the documents I received many years ago. I donated them to the 518 archives in Gwangju. 저는 그때 광주를 방문하고 있었는데요. 제가 그동안 모든 자료를 5.18 기록관에 기부했습니다. So I worked with the archives to help put my documents and organize them into the collection at the 518 archive. 그래서 당시에 5.18 기록관에 관련된 자료가 제대로 정립되도록 도와주기도 했고요. And the other thing I did was a few years ago, actually about 20 years ago, there's a book which is published by the May 18 Memorial Foundation, Gwangju Diary. And EJE, who's the author of this, he was working at the archive also. 예, 그리고 벌써 20년 전이네요. 광주의 일기라고 5.18 재단이 발표한 책을 접하게 됐고요. 이걸 작성한 이재희 씨가 5.18 재단과 함께 하고 있었습니다. And so we went over very carefully. We compared the documents to what people in Gwangju experienced. We compared the timelines. 저희는 저희 갖고 있는 자료와 실제 광주 주민들이 겪었던 일을 비교하면서 시간표 연대기를 작성할 수 있었습니다. And so we found that by May 21, so we have to look back and understand the sequence of events. Because on May 18th, as you know, the students in the streets in Gwangju began to be attacked by the paratroopers. 5월 21일, 저희는 거리를 두고 좀 자세히 볼 수 있어야 되겠죠. 5월 18일 날 학생들과 시민들이 처음 군인들에게 공격을 당했습니다. And for the first 3 days, there was no shooting, but there was bayonets, there was beating, and there was kicking. 첫 3일 동안 총격은 없었습니다. 하지만 폭력은 있었죠. 그리고 구타는 있었습니다. And many people died in those 3 days. 그 3일 동안에도 많은 사람들이 사망했습니다. And by May 21, the whole city was in the streets so angry at what they had seen these troops do. 5월 21일이 됐을 당시에는 모든 시민들이 이걸 목격하고 분노에 차 있었습니다. And that was the day, May 21, when the troops opened fire and killed many people by gunfire in front of the provincial capital.
그날이 5월 21일이 도청 앞에서 발표가 있어서 발표를 해서 많은 사람들이 사망한 날입니다. And so by that time, the U.S. had decided that the uprising in Gwangju was a serious threat to the internal security of South Korea. 그때 당시에 미국은 광주의 항쟁이 한반도의 안보에 심각한 문제가 될 수 있다고 생각했습니다. And it's very clear from the documents that the U.S. officials believed that if they didn't stop the Gwangju uprising, that they thought it would spread all throughout South Korea. 당시 기록을 보면 미국 관료들은 광주를 멈추지 못한다면 이것이 전국으로 퍼질 것이라고 염려했습니다. And so this is where the U.S. complicity with the repression, with the ending of the uprising begins. 이것이 미국이 항쟁을 중단시키기 위해서 참여하게 된 첫 시작입니다. Because after May 21, from starting on May 22, the Pentagon began to get its military assets in place around South Korea. 5월 21일 이후 5월 22일부터 펜타곤은 군사 재원들을 한반도 근처로 이동하기 시작했습니다. For example, they brought in an aircraft carrier near the Korean Peninsula. 한반도 인근에 예를 들어 한반도 인근에 그 항공모함을 가져갔고요. And they began flying spy planes from Okinawa over the area. 오키나와부터 그 일대 지역을 감시하기 위한 감시 비행기를 날리기도 했습니다. And so they were preparing to support the South Korean military as they took over the city. 그래서 군인들이 시를 다시 되찾는 수복하는 과정에서 미군이 옆에 같이 했습니다. And of course, when the South Korean military moved in on May 27 to retake the city, 5월 27일 한국의 군대가 도시를 다시 빼앗았고요. they had consulted with the U.S. Military, and they sent both army troops and they sent some of the same special forces that had been there in the first days of the uprising. 그 이전에 미국 군사 전문가와 상의를 한 후에 일반 군대와 특별 부대를 같이 파견했습니다. So that's where the U.S. basically giving permission to use troops from the Joint Command to put down the uprising. That to me is the clear complicity of the United States in ending the uprising. 미국이 상황을 알면서 미국 군대의 행동을 용인했다는 그 확실한 증거가 되는 겁니다. Now, just in the last week, in South Korea, we've learned more about what the U.S. military intelligence actually knew. 지난 몇 주간 저희는 미국 정보부가 어떤 정보를 갖고 있었는지를 더 자세히 알게 됐습니다. Just this past Monday, a former U.S. military intelligence specialist, Kim Yong-jung, testified at the National Assembly in Seoul at a press conference that he was in Gwangju on May 21. 지난 월요일 김영정 씨가 국회에서 기자회견을 하면서 그 당시에 광주에 있었음을 설명했고요. And he also claims that Chun Doo-won himself was in the city on May 21. 그는 5월 21일 날 전두환 본인도 그 자리에 또 광주에 있었음을 주장했습니다. And he said at this press conference at the National Assembly that based on his assumptions, the order to shoot was given when Chun was down there. 그리고 그가 주장하기에 전두환이 발포 명령을 했다라고 말했습니다. Now, I've never seen documents to back up what he said. 그가 주장한 내용을 증명할 만한 서류를 아직 저는 보지는 못했습니다. But I have some documents that I believe this military intelligence officer probably wrote. 하지만 저는 제가 생각하기에 이 정보원이 작성한 거로 추정되는 서류를 읽은 적이 있습니다. Because at the time, I have some CIA documents and I have some military intelligence documents that call it. They say a massive insurrection in Gwangju is out of control. 당시 CIA와 군사 기록을 봤을 때 광주에
다수의 상당한 양의 반대 운동이 일어나고 있다고 주장했습니다. And when I was doing the reporting with with NBC, with my colleague from NBC, I learned something else that was very alarming to me. 제가 MBC 작업에 같이 동참할 때 또 놀라운 사실을 알게 됐습니다. You remember I told you about a May 22nd meeting at the White House. 방금 전에 5월 22일 날 백악관에서 있었던 모임에 대해서 설명드렸죠. We interviewed one of the participants in that meeting. 저희는 그 모임에 함께 있었던 관계자를 인터뷰할 수 있었습니다. His name was Nick Platt, and he was a senior level official with the Department of Defense. 그는 국방부의 고위 관직 관리였던 닉 플랫이라는 사람이었고요. And in the middle of the interview, he said, "Oh, I have notes from that meeting." 인터뷰 도중에 그는 모임에 속기록이 있다고 얘기했습니다. And his notes show that when they met on May 21st, they discussed the fact that 60 people had been shot to death the day before. 그 기록에 따르면 22일 이전에 하루 전에 21일 날 60명이 사살됐다라고 적혀 있었습니다. They discussed the fact that 400 people had been wounded by gunfire the day before. 그 하루 전날 400명이 총격으로 부상당했었다라고 알고 있었습니다. And they knew that Chun Doo-hwan was responsible for this. 그리고 이 문제의 책임자는 전두환이라는 것을 그들은 이미 알고 있었습니다. But despite knowing all of that, they still approved the use of force to put down the uprising. 이걸 모두 알면서도 미국은 군사 행동을 허용했습니다. And we also learned something else from this official. 그리고 이 관계자로부터 몇 가지 더 알게 된 게 있는데요. There was a high-level general, U.S. general, who had been in Korea, the commander of U.S. forces in Korea before. 그 자리에는 한국에서 고위 장군으로 활동했던 한반도에 주둔한 고위 장군으로 활동했던 사람이 있었습니다. At the time of Gwangju, he was the deputy chairman of the Joint Chiefs of Staff of the Pentagon. 그 사람은 펜타곤의 조인트 치프로서 활동하고 있었고요. High level. 높은 위치에 있었습니다. The second most senior general in the U.S. 미국에서 두 번째로 높은 위치에 있는 장군이고요. And at this 522 meeting, they agreed that this American general would be the liaison with Chun Doo-hwan. 5월 22일 날 모임에서 그 장군이 전두환과의 중간에 연락책이 되기로 결정했습니다. So Chun Doo-hwan had very high-level discussions from then on with the very highest levels of the Pentagon. 그랬다면 전두환은 그때부터도 그 당시부터도 상당히 고위층과 미국의 고위층과 정보를 교감을 나누고 있었다는 얘기가 됩니다. But despite the fact that the U.S. made this decision, it's very clear from documents I've obtained recently, that the Central Intelligence Agency of the U.S. had very serious doubts about Chun Doo-hwan. 미국이 이런 결정을 내렸음에도 불구하고 저희가 발견한 자료에 따르면 CIA나 미국은 전두환을 상당히 의심하고 있었습니다. I found these documents over the last year. 이 자료들은 제가 지난 몇 년 사이에 발견했고요. And they're right from the CIA. CIA가 직접 발견했습니다. Which now has you can search a database of documents in the CIA. It's online, and you can search for different words. And this is how I found these documents. 이제 CIA 웹사이트에 들어가셔서 검색어로 자료를 찾아보실 수가 있고 그걸 통해서 제가 이 정보를 찾아낼 수 있었습니다. One document that was very interesting was actually from June 1980. 한 가지 인상적인 것은 1980년도 6월 달에 작성된 서류입니다. And it was about Chun Doo-hwan. 이것은 전두환에 대한 얘기고요. And the document says there was a general perception that Chun Doo-hwan intends to perpetuate the fundamentals of the late President Park's Yushin system. 전두환 대통령은 그
전임 대통령이 유신을 이어갈 것이다. And that he would not tolerate any more liberalization. 그리고 그는 더 이상의 자유주의를 허용하지 않을 것이다. And they said this was dangerous because it could spark further uprisings in Korea. 그 보고에서는 이것이 더 위험하다고 말했습니다. 왜냐하면 한국의 봉기가 더 많이 일어날 것이기 때문에요. Now, what's interesting to me about that report, that CIA report, 이 CIA 리포트의 인상적인 부분은요. is that that's exactly what South Korean people were saying at the time. 그 당시에 한반도에 있는 분들도 똑같은 의견을 갖고 있었다는 겁니다. Because a lot of people said Chun Doo-hwan is just trying to perpetuate Yushin system, Park Chung-hee system. 전두환은 유신 체계를 그대로 이어갈 것이라고 예측했습니다. A few years later, in 1985, there's another document that is also interesting. 몇 년 후 1985년도의 서류도 인상적입니다. This document says that they thought Chun Doo-hwan's days as leader were going to be numbered, limited. 이 서류에서는 지도자로서 권력자로서의 전두환의 날이 얼마 남지 않았다라고 표현하고 있었습니다. And this document says that the U.S. had already begun to consider options to change Chun's rule. 그 서류에 따르면 이미 미국은 전두환을 교체하고 다른 지도자를 세울 계획과 고민을 하고 있었고요. But one of the most interesting documents I found from the CIA was from 1987. 제가 가장 인상적으로 접한 서류는 87년도에 나온 서류입니다. And of course, by this time, there had been these nationwide demonstrations for democracy. 물론 이 시기에는 벌써 전국적인 민주화를 요구하는 운동들이 진행되고 있었고요. And this CIA report was about how the South Korean military may or may not respond to this, public outpouring. 그리고 그 리포트에서는 한국의 군부가 반영할지도 아니면 이 상황에 대해서 반응할 수도 아니면 반응하지 않을 수도 있다고 얘기합니다. And there's actually a section of this CIA report called The Legacy of Gwangju that acknowledges the tremendous damage the massacre inflicted on the image of the Korean military and the U.S. government. 그 리포트에 보면은 광주의 업적이라고 돼 있는 부제로 돼 있는 부분이 있는데요. 그 당시에 광주에서 했던 것 때문에 미국의 이미지에 얼마나 많은 문제가 생겼는지에 대한 설명이 있습니다. But what's really interesting to me about these CIA documents is that they underscore how false these right-wing charges are that North Korea was involved. 인상적인 부분은 이런 리포트에서 북한이 개입했다, 공산주의가 개입했다라는 잘못된 인식이 그대로 반영됐는가입니다. Now, I first heard that these reports that right-wing people in South Korea were saying that North Korean forces were in Gwangju. I first heard that in 2015. 북한군이 광주에 내려와 있었다는 얘기를 제가 처음 들은 건 2015년도고요. When I was in Gwangju, I was asked about this when I went there in 2015. 제가 2015년도에 광주에 방문했을 때 이걸 물어봤습니다. And I said at the time, U.S. military operates surveillance satellites and spy planes over Korea that makes Korea the most closely watched place on earth. 당시 미국은 인공위성과 스파이과 감시 비행기를 날렸기 때문에 한국을 가장 집중적으로 관찰하고 있었던 상황이었습니다. If there were 600 North Korean soldiers in Gwangju, U.S. intelligence would have known about it. 만약에 600명의 군인이 북한에서 내려왔다면 미국 정보부가 몰랐을 리가 없습니다. But there's not one word ever in any of these documents about any North Korean involvement. 하지만 이 서류를 어디를 봐도 북한군이 개입했다는 말은 없습니다. And I just find it outrageous that right-wingers in South Korea keep pushing this lie. 저는 한반도의 우익 세력들이 지속적으로 거짓말을 지속적으로 한다는 것에 있어서 화가 납니다. And I know there's right-wingers monitoring my talk right now because we saw some of them outside before I came in here.
예, 뭐 여러분 이 자리에 제 발언을 조사하기 위해서 우익 세력들이 와 있는 거 알고 있습니다. 바로 바깥에도 있었고요. And there's one American in particular, I won't even say his name, he's been attacking me for almost 10 years. 한 미국 분의 경우에는 이제 제가 이름은 얘기하지 않겠지만 거의 10년 가량 저를 공격해 왔습니다. So if these people want to keep telling these lies, they're going to have to confront American intelligence because American intelligence shows their charges are complete lies. 예, 이분들이 계속 거짓말을 할 거라면 미국 정보부를 상대로 투쟁을 해야 될 겁니다. 왜냐하면 미국 정보부에는 그런 자료가 없거든요. And I was glad to hear Moon Jae-in yesterday, President Moon Jae-in say it's time to end this kind of division about the significance of Gwangju. 어제 문재인 대통령의 발언에서 이 광주에 대한 분쟁이 더 이상 진행돼서는 안 된다는 그 발언을 의미 있게 받아들였습니다. And he said it's time to see it as, as a just movement, part of the South Korean movement toward democracy. 이것은 정의가 한반도의 민주주의를 위한 정의로운 운동이었다고 설명했습니다. Which is what it was. 그것은 사실입니다. Now, finally, I want to conclude that, in my mind, there is no doubt that the United States bears tremendous responsibility for the bloodshed that occurred in Gwangju. 저는 광주에서 발생한 유혈 사태에 미국에 많은 책임이 있다고 생각합니다. And I think for understandable reasons, the Moon Jae-in government has not really addressed this issue of U.S. complicity. 여러 가지 이유로 인해서 문재인 정부는 아직까지 미국의 관여에 대해서는 얘기를 하지 않고 있습니다. When I interviewed Moon Jae-in 2 days before he was elected, I interviewed Moon Jae-in 2 days before he was elected president in 2017. 저는 2017년도 문재인 대통령이 당선되기 당시 후보인 이틀 전에 당시 후보였던 문재인 대통령을 인터뷰했습니다. In Gwangju. 광주에서요. He made his last campaign appearance in Gwangju. 광주에서 마지막으로 캠페인 운동을 했습니다. And I asked him at this interview if he felt the United States should apologize for its role in Gwangju. 그 인터뷰에서 저는 미국이 광주에서 발생한 일에 대한 사과를 해야 되냐고 물어봤습니다. And Moon Jae-in is a very smart politician, I think. 문재인은 매우 영리한 정치인이에요. And I respect him for that. 저는 존경합니다. And he was very careful about what he said. 발언을 되게 조심스럽게 했는데요. He said, "No, I don't think the United States needs to apologize." 저는 미국이 사과해야 된다고 생각하지 않습니다. He said that South Korea has already dealt with what happened by itself. 그는 한국은 이미 발생한 일에 대해서 경험을 충분히 했다라고 얘기했습니다. And I think that's true. 이건 사실입니다. After all, the Chanduan and Notaehu were charged and convicted. 전두환과 노태우는 기소가 됐었죠. 그리고 형을 받았고요. But they were pardoned by President Kim Young-sam with apparently under the urging of Kim Dae-jung. 당시에 김영삼 대통령이 김대중 정치인이었던 김대중 요청으로 사면을 해줬죠. But nevertheless, the Moon Jae-in government has been investigating, trying to find out who gave the orders to fire, who gave the orders to fire from helicopters. 어쨌든 문재인 행정부는 누가 명령을 내렸는지, 누가 헬리콥터에서 사격을 명령했는지를 알아보려고 합니다. And at the end of the interview that you just saw, I said, I think there are many more documents that could come out about the U.S. role. 아까 인터뷰 마지막으로 보자면 앞으로 미국의 관여에 대한 자료들이 훨씬 더 앞으로 많이 발굴될 것이라고 생각합니다. I've tried to get some, but I have not. The government has said no, they won't give them. 제가 개인적으로 그런 서류를 찾아볼까 했었는데 정부가 저한테 주기를 거부했습니다. So I think the South Korean government should ask the U.S. government to hand over as much documentation as they can get. 따라서 저는 한국 정부가 미국 정부에게 공식적으로 가능한 많은 자료를 공개할 것을 요청해야 된다고 생각합니다. For example, I'm sure there's records of communication between U.S. military and South Korean military all through that period. 저는 그 기간 동안 한국군과 미국군과의 대화 기록이 남아 있을 거라고 확신합니다.
What was Chun Doo-hwan telling to the U.S. general? What was he saying to him? 당시 전두환이 미국 장군에게 무슨 말을 했을까요? What was the U.S. military saying to Chun Doo-hwan in his martial law command? 미국 군부는 계엄령하에 전두환에게 무슨 말을 했을까요? That's the kind of documentation that I think South Korea needs to really fully understand the role of the United States. 저는 그런 서류들이 상황을 정확하게 이해하는 데 도움이 될 거라 생각합니다. And there is a precedent for this. There is a precedent. There is a something has happened before that this could make this a possibility. 예전에 발생한 일을 인해서 지금 이게 가능하게 된 게 있습니다. You know, in Argentina and South America during the 1970s, there was a terrible war on political movements called the Dirty War. 1970년대 아르헨티나의 더티 워라고 불리는 더러운 전쟁이라고 불리는 일이 있었습니다. Like in South Korea, there was a military group in charge of Argentina, and they would go out and kill many organizers and democratic activists. 한국과 비슷하게 당시 권력을 쥐고 있던 군인들이 활동가들이나 시민들을 학살했었습니다. And actually, the CIA was probably involved in that. 아마 거기에 CIA가 관여했을 거고요. But a few months ago, after several years of negotiation, the U.S. turned over to Argentina many of these documents from the Dirty War. 몇 달 전에 긴 협상을 통해서 마지막으로 미국이 아르헨티나에 관련된 서류를 전달했습니다. And these documents showed, how deeply the U.S. was involved in some of the aspects of the Dirty War, and so it was to Argentina. It was like exposure of the truth. 예, 이 서류는 미국이 얼마나 깊게 당시 아르헨티나 문제에 관여했는지를 알리고 있습니다. 이게 아르헨티나 국민들에게는 진실이 한 발 다가가는 계기가 됐죠. So I know it's difficult for President Moon because of negotiations between U.S. and Kim Jong-un. It's a very sensitive time in U.S.-South Korean relations. 저는 문재인 대통령이 지금 한반도와 북한 그리고 미국과의 협상 과정에서 어려운 시기를 겪고 있다고 생각합니다. But if I was going to advise President Moon, I would say, ask President Trump for these documents. 하지만 제가 그 대통령에게 직접 고언을 한다면 트럼프 대통령에게 이 자료들을 요구하라고 할 겁니다. After all, President Carter was a Democrat, right? 결국에 카터 대통령은 민주당이었잖아요. But I mean, the U.S. should have a responsibility to turn these documents over. If the government requested it, I think Washington would have to do it. 저는 미국 정부가 이 기록을 제공해야 될 의무가 있다고 생각합니다. 특히 정부가 요청을 한다면 워싱턴이 제공해야 된다고 생각합니다. So I think that full justice for Gwangju requires the full cooperation by the U.S. government in determining responsibility. 광주의 완전한 진실을 찾기 위해서는 미국의 완전한 협조가 필요하다고 생각합니다. And I think only then can the U.S. and South Korea really move forward as real allies. 그런 일이 있어야지만 미국과 한국이 제대로 된 동맹국으로서 미래를 이끌어 나갈 거라 생각합니다. And I hope that can happen. 저는 이런 일이 발생하기를, 실제 일어나기를 기대합니다. So finally, as you know, in 2005 I was named an honorary citizen of Gwangju. 저는 2005년도에 광주 명예시민으로 일찍했습니다. Thank you. 감사합니다. And I was very proud to receive that honorary citizenship. 저는 명예시민이 된 것에 대해서 영광이고요. It was very meaningful to me as a journalist and for what I've been doing for so many years. 언론인이자 제가 활동해왔던 활동해온 사안에 있어서 이건 의미 있는 일이었습니다. But I think that the real heroes of what happened were the fallen fighters, the men and women who gave their lives for Korean democracy in the streets of Gwangju. 저는 하지만 진정한 존경을 받아야 될 사람은 돌아가신 영웅들과 당시 돌아가신 사람들을 생각합니다. And that's who we commemorate today.
저희는 그분들을 오늘 주목하는 겁니다. We don't know how many there were. There may have been. And I urge all of you who have never been to Gwangju to go to the 518 cemetery. 저희는 얼마나 많은 분이 들어간지 정확히 알 수가 없습니다. 저는 여기 계신 분들 모두에게 5.18 묘지에 한번 방문해 주실 것을 요청합니다. And go into the large room where they have photographs of everybody buried there. 거기에 안장되신 모든 분들의 사진이 있는 큰 방에 가보세요. They're the people that stood up for democracy and stood up for, human rights. They're the heroes.